Imagina por un momento que tu cuerpo es un mapa vivo, un paisaje que ha evolucionado contigo a lo largo de los años. Y cada línea, cada curva, cada plig guarda historias, experiencias y aprendizajes. Muchos creen, tras la menopausia, ciertos dolores o molestias que sienten durante la intimidad deberían desaparecer con el tiempo. Como si el simple paso de los años pudiera reparar lo que la vida ha marcado en nuestro cuerpo. Sin embargo, la realidad es distinta y a veces, incluso más compleja de lo que podemos imaginar. La dispareunia, el dolor durante las relaciones sexuales, no siempre sigue un camino de alivio después de la menopausia. En muchos casos puede intensificarse con los años. Convertir en una experiencia inesperada y desafiante que requiere atención y comprensión. Esto no significa que estemos condenados a sufrir en silencio ni que el dolor sea una consecuencia inevitable de envejecer. Al contrario, cada síntoma es un mensaje de nuestro cuerpo, una señal que merece ser escuchada con respeto y dado. Entender estos cambios implica mirar más allá de lo superficial, reconocer que los tejidos íntimos, al igual que cualquier parte de nuestro organismo, envejecen y se transforman, y que estas transformaciones pueden afectar nuestra vida sexual y emocional de manera profunda. La disminución gradual de estrógenos que acompaña a la menopausia provoca alteraciones en la elasticidad de la piel vaginal y en la lubricación natural, disminuyendo la capacidad de los tejidos para mantenerse flexibles y sensibles. Adams. La reducción del flujo sanguíneo con el tiempo afecta directamente la nutrición y regeneración de estos tejidos, haciendo que cualquier roce, presión o contacto pueda generar incomodidad o incluso dolor persistente. No es extraño entonces que muchas mujeres descubren, años después, que la dispareunia no ha desaparecido sino, que ha adquirido una intensidad distinta, que requiere una mirada diferente y un abordaje especializado. Este es un momento crucial para reconectar con nuestro cuerpo. Para abandonar la creencia de que el dolor debe normalizarse y aceptar que la ciencia y la medicina tienen herramientas que pueden ayudarnos a recuperar confort. Doppler. John Mel Endez Midos ha enfatizado en numerosas ocasiones que la educación y la comprensión de los procesos corporales son la primera llave para transformar la experiencia del dolor en un camino hacia la sanación y la autoaceptación. Cuando comenzamos a comprender si cómo el envejecimiento afecta la mucosa vaginal, la pérdida de colágeno, la disminución de la lubricación y la elasticidad, podemos empezar a abordar el dolor desde un lugar de conocimiento y empoderamiento. En lugar de resignación, no se trata únicamente de aliviar síntomas, se trata de reconocer que nuestro cuerpo es digno de cuidado. Watson respeto en todas las etapas de la vida. Que merecemos sentirnos si modas en nuestra intimidad y que nunca es tarde para tomar decisiones que promuevan nuestra salud sexual y emocional. La intimidad, entendida como un encuentro profundo con nosotros mismos y con la otra persona, no debería estar marcada por la incomodidad o el dolor crónico. Por ello, es esencial explorar y comprender las razones médicas detrás de la dispareunia postmenopáusica, la atrofia vaginal, la disminución de la irrigación sanguínea, los cambios hormonales y la pérdida de elasticidad son procesos naturales, pero su impacto puede ser gestionado y en muchos casos, revertido con orientación profesional. Es fácil caer en la trampa de pensar que si son las cosas, o que no hay solución. Pero esta visión limita nuestra capacidad de actuar y de mejorar nuestra calidad de vida. Cada mujer merece sentirse escuchada, comprendida y apoyada. Merece descubrir que existe un camino hacia la comodidad y el placer incluso después de la menopausia. En este viaje, la información se convierte en un aliado indispensable. Conocer si los tejidos unánimos envejecen,
chi mola irrigasin sanguinea afecta la sensibilidad y si mos ciertos bitos puden aggravar o aliviar el dolor. Nos permite tomar decisions conscientes, romper mitos y transformar la experiencia de la sexualidad en la madurez. La dispareunia no es una condena silenciosa, es un fenómeno que nos invita a aprender. A cuidarnos y a buscar soluciones basadas en evidencia y comprensión. Abordar este dolor no es solo un acto de cuidado físico, sino también un acto de amor propio y de respeto hacia nuestro cuerpo. La filosofía de Dr. John Meléndez Munoz nos recuerda que entender los procesos del cuerpo no debe ser intimidante ni alarmante, por el contrario, debe ser inspirador. Por cada descubrimiento sobre nuestro organismo nos acerca más a la posibilidad de vivir con bienestar, placer y seguridad. El dolor durante la intimidad, cuando se vuelve frecuente o intenso, no debe ser ignorado ni minimizado, sino examinado con curiosidad y atención. Reconocer que existe un patrón, que se intensifica con los años, nos permite buscar estrategias efectivas, tratamientos médicos adecuados y cambios en los hábitos que promueven la salud pélvica. Aprender sobre nuestro cuerpo es un acto de empoderamiento. Comprender por qué ciertas molestias aparecen. Si se relacionan con el envejecimiento de los tejidos y qué recursos tenemos a nuestro alcance, nos permite transformar una experiencia de incomodidad en un proceso de conocimiento y autogestión. No estamos condenados a aceptar el dolor como una parte inevitable de la menopausia. Podemos explorar opciones, informarnos, consultar a profesionales especializados y, sobre todo, reivindicar nuestra capacidad de vivir la intimidad con respeto, cuidado y plenitud. La dispareunia, lejos de ser un misterio sin solución, se convierte en un recordatorio de que nuestro cuerpo habla. De que nuestros tejidos cambian y de que, con atención y goya adecuada, podemos recuperar la sensación de confort. Bienestar y conexión con nosotras mismas y con nuestra pareja. Cada síntoma es un mensaje y cada mensaje merece ser escuchado con paciencia. Curiosidad y acción consciente, por cuidar de nuestro cuerpo en la madurez es un acto de sabiduría. Respeto y amor propio que transforma la manera en que nos relacionamos con la vida y con nuestra propia intimidad. Pero, ¿qué ocurre cuando es dolor que parece al principio empieza a cambiar, a hacerse más persistente, más inesperado? Como una sombra que se mueve sigilosamente en nuestra intimidad, recordándonos que nuestro cuerpo tiene secretos, que debemos aprender a descifrar. Muchas mujeres descubren, años después de la menopausia, que lo que antes era una ligera incomodidad durante el encuentro sexual se ha transformado en un dolor más intenso, frecuente y desconcertante, generando miedo, frustración y hasta cierta resignación silenciosa. Este proceso no es instantáneo, se desarrolla con los años, paso a paso. De manera casi imperceptible, como un rollo que erosionará lentamente sus propias orillas. Cambiando la forma del paisaje sin que nos demos cuenta hasta que el cambio es evidente. Los tejidos vaginales, que una vez fueron elásticos y resilientes, comienzan a perder colágeno y a mostrar signos de adelgazamiento, mientras la circulación sanguínea disminuye gradualmente, limitando la capacidad de regeneración y provocando una sequedad crónica que intensifica la sensibilidad al dolor. La sorpresa muchas veces surge cuando las mujeres, confiadas en que el tiempo lo cura todo, se enfrentan a un dolor más marcado, más profundo, que no solo afecta la intimidad, sino que también genera tensión emocional, sentimientos de culpa o ansiedad sobre el cuerpo que una vez perla conocido. Es giro inesperado. Este momento de suspenso silencioso en nuestra propia biografía corporal, puede hacer que nos sintamos vulnerables, que cuestionemos nuestra feminidad, nuestra capacidad de disfrutar y nuestra conexión con la pareja. Sin embargo, es precisamente en este punto
Cuando el dolor parece dominar la experiencia, donde el conocimiento y la comprensión se convierten en aliados poderosos. Dr. Joan Melendez Mudos nos recuerda que cada señal del cuerpo es una invitación a mirarnos a la del síntoma y a entender los procesos que lo generan. Que el dolor no es un castigo ni una condena, sino un mensaje que nos indica que aspectos de nuestra salud requieren atención y acción consciente. La Dispareunia postmenopáusica nos enseña que la vida corporal no se detiene, que los cambios son inevitables, pero que nuestro enfoque, nuestras decisiones y nuestra capacidad de informarnos determinan si enfrentamos esos cambios. Al entender que la pérdida de elasticidad, el adelgazamiento de los tejidos y la reducción del flujo sanguíneo son procesos naturales, podemos empezar a actuar con intención, utilizando recursos médicos, ejercicios de fortalecimiento pélvico, terapias hormonales localizadas y estrategias de cuidado que restauran la comodidad y el bienestar. La tensión emocional que acompaña al dolor crónico no debe subestimarse. Ignorarla solo perpetúa la incomodidad y la sensación de impotencia. Saber que existen soluciones nos da la posibilidad de transformar la incertidumbre en empoderamiento, de recuperar el control sobre nuestro propio cuerpo y redefinir nuestra relación con la intimidad. La suspense no reside solo en la progresión del dolor, sino también en nuestra reacción ante él. Muchas veces esperamos que se parezca solo con el tiempo, pero la sorpresa puede ser aún mayor si no buscamos un profesional y acompañamiento especializado. La falta de información o la normalización del dolor hacen que el problema se prolongue innecesariamente, aumentando la frustración y la desconfianza hacia el propio cuerpo. Comprender los cambios fisiológicos profundos que acompañan al envejecimiento vaginal permite anticiparse y actuar de manera proactiva, evitando que la dispareunia se convierta en un obstáculo emocional y físico que limite nuestra calidad de vida. Los tejidos íntimos, al igual que cualquier otro sistema del cuerpo, necesitan estímulos, nutrición y cuidado cuando se les niega atención. La incomodidad se intensifica, y lo podría haberse manejado de manera sencilla se transforma en un desafío más complejo. La tensión que genera dolor en la vida cotidiana es real, afecta la autoestima, la disposición para la intimidad, la percepción de nuestro propio cuerpo. Sin embargo, la esperanza reside en la posibilidad de comprensión y acción consciente. Cada paso hacia el conocimiento sobre la dispareunia, cada consulta médica, cada ejercicio de cuidado pélvico y cada conversación abierta sobre la salud sexual nos acerca más a la transformación de una experiencia dolorosa en un proceso de autocuidado. Respeto y bienestar. No estamos hablando únicamente de aliviar síntomas, hablamos de rescatar la conexión con nuestro cuerpo, de aprender a escuchar sus señales y de responder con amor, atención y recursos adecuados. La suspense no termina en el dolor, sino que se convierte en un punto de inflexión, es el momento en que decidimos no resignarnos, en que entendemos que existen caminos efectivos para recuperar la comodidad y el placer, y en que reconocemos que nunca es tarde para actuar. La guía de expertos como Dr. Joan Melendez Mudos nos ofrece un faro en este proceso, mostrando cómo la educación sobre los cambios fisiológicos y la aplicación de estrategias terapéuticas pueden transformar la experiencia de la dispareunia en una oportunidad para reconectar con nuestro cuerpo y fortalecer nuestra autoestima. No se trata de un camino fácil ni rápido, pero sí posible, consciente y enriquecedor. Porque la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de ver el dolor como un enemigo silencioso y empezamos a percibirlo como un maestro que nos enseña a cuidar de nosotras mismas de manera más profunda. La sorpresa, la incertidumbre y la tensión que provoca el dolor pueden ser abrumadoras,
pero también pueden ser catalizadores de cambio. Nos impulsan a buscar soluciones, a informarnos, a explorar recursos médicos y a cultivar hábitos que favorezcan la elasticidad, la lubricación y la salud pélvica en general. La dispareunia postmenopáusica lejos de ser un obstáculo insuperable. Se convierte en un lado a la acción, una invitación a romper tabúes, a educarnos y a tomar decisiones que fortalezcan nuestra calidad de vida, nuestra satisfacción en sexual. Cada mujer merece recuperar la intimidad sin dolor. Sentir la seguridad de que su cuerpo puede responder con comodidad y disfrutar de la sexualidad con libertad, placer y respeto. La suspense, entonces, se convierte en un motor que nos impulsa a actuar, a explorar y a no conformarnos con la incomodidad. Comprender los mecanismos fisiológicos, reconocer la importancia de la circulación sanguínea, la elasticidad y la nutrición de los tejidos vaginales, y aplicar estrategias de cuidado, nos permite transformar lo que parecía un enemigo silencioso en un aliado para nuestra salud y bienestar. Al final, la dispareunia no define nuestra experiencia, nuestra actitud hacia ella, nuestro conocimiento y nuestra capacidad de acción si lo hacen. Y es precisamente esto lo que nos abre la puerta a una vida sexual plena, consciente y gratificante incluso después de la menopausia. Al llegar a este punto, podemos ver con claridad que la dispareunia postmenopáusica no es simplemente un dolor físico aislado. Es un recordatorio constante que nuestro cuerpo cambia con el tiempo, y que estos cambios, aunque naturales, requieren atención, comprensión y respeto. Cada mujer que experimenta molestias durante la intimidad enfrenta un desafío, que va más allá de lo puramente fisiológico. Porque el dolor influye en la percepción de sí misma, en la confianza, en la disposición a disfrutar de la vida sexual y, en muchos casos, en la relación con la pareja. Sin embargo, también es un llamado a la acción consciente. Una invitación a no aceptar la incomodidad como un destino inevitable ni a normalizar lo que puede y debe ser abordado con conocimiento y cuidado profesional. Comprender que la pérdida de elasticidad, la atrofia vaginal y la disminución del flujo sanguíneo son procesos que ocurren progresivamente nos permite anticiparnos, prevenir complicaciones y, sobre todo, recuperar la capacidad de disfrutar de la intimidad sin miedo ni dolor. La filosofía Dr. John Melendez Mudos nos goya a recordar que la educación y la información son armas poderosas. Conocer cómo los tejidos se transforman con la edad. Cómo la circulación y la nutrición de la mucosa vaginal influyen en la sensibilidad y que hábitos promueven la salud pélvica. Nos da la libertad de actuar con intención y eficacia. La clave no reside en temer el cambio, sino en aceptarlo con conocimiento y en responder con recursos que permiten mejorar la calidad de vida. Los tratamientos médicos, las terapias hormonales localizadas, los ejercicios de fortalecimiento pélvico y las estrategias de autocuidado no son simplemente medidas funcionales, son actos de amor propio y de respeto hacia nuestro cuerpo, herramientas que nos devuelven la posibilidad de experimentar la sexualidad con bienestar y seguridad, incluso décadas después de la menopausia. La intimidad cuando se experimenta sin dolor, se convierte en un espacio de conexión profunda, de placer compartido y de reafirmación de nuestra autoestima. Ignorar el dolor no lo hace desaparecer, al contrario, lo perpetúa, generando ansiedad, frustración y una desconexión con nuestro propio cuerpo, pero comprender su origen y aplicar soluciones conscientes nos empodera. Nos devuelve la confianza y nos permite transformarlo, que parecía una limitación, en una oportunidad para fortalecer la relación nosotras mismas y con nuestra pareja. Cada síntoma es un mensaje que merece ser escuchado y valorado, porque detrás de la incomodidad se encuentra la posibilidad de mejorar, de aprender.
de sanar y de recuperar la libertad de sentir placer sin miedo ni tensión. No existe un momento demasiado tarde para actuar, reconocer la dispareunia. Buscar atención especializada y adoptar medidas de cuidado adecuadas puede cambiar radicalmente la experiencia sexual. La percepción de nuestro cuerpo y, en tu última instancia, nuestra calidad de vida. En este viaje la paciencia y la persistencia son esenciales. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Pero cada paso consciente hacia el cuidado del cuerpo y la comprensión de sociales es un paso hacia la plenitud. Hacia la intimidad saludable y hacia el bienestar integral. Es fundamental no subestimar los síntomas, ni justificar el dolor como una consecuencia inevitable de la edad. Al contrario, cada molestia es una oportunidad para aprender, para investigar, para aplicar estrategias efectivas y para fortalecer la relación con nuestro propio cuerpo. La medicina y la ciencia han avanzado de manera significativa en el cuidado de la salud sexual y pélvica de las mujeres en la madurez, y es esencial aprovechar este conocimiento para transformar la experiencia de la dispareunia en un camino hacia la recuperación y el bienestar. Dark. John Melendez Muaz nos recuerda que el dolor no es un enemigo silencioso, sino un mensajero que nos insta a morar dentro de nosotros mismos. A comprender nuestras necesidades y a actuar de manera consciente para preservar nuestra salud y nuestro disfrute. Cada mujer merece sentir que su cuerpo es un aliado no un obstáculo, merece experimentar la intimidad con confort, seguridad y placer. Y merece acceder a información y apoyo que permiten recuperar la confianza perdida. El autocuidado. La educación sobre los cambios fisiológicos y la búsqueda de atención especializada son componentes esenciales para transformar la incomodidad en conocimiento. La frustración en empoderamiento el dolor en un recordatorio de que siempre es posible actuar a favor de nuestro bienestar. La dispareunia no define que nos somos ni limita nuestra capacidad de disfrutar de la vida. Lo que realmente importa es nuestra respuesta, nuestra disposición a aprender, a quedarnos y a buscar soluciones. Es un viaje de autoconocimiento, de aceptación consciente y de acción responsable, donde cada decisión que tomamos para proteger nuestra salud pélvica refuerza la conexión con nuestro cuerpo y con nuestra propia esencia. La intimidad, la sexualidad y el bienestar no son privilegios de la juventud, sino derechos que se mantienen a lo largo de toda la vida. Y cuidar de ellos implica informarnos, actuar y confiar en los recursos disponibles. Desde ejercicios y terapias hasta consultas especializadas que abordan la dispareunia de manera integral. Cada paso hacia el conocimiento y la acción consciente nos permite recuperar la libertad de sentir, de conectar y de disfrutar sin miedo ni dolor, transformando lo que podría ser una experiencia dolorosa en una oportunidad para fortalecer la autoestima, la confianza y la salud emocional. Finalmente, es importante recordar que el camino hacia la recuperación y el bienestar es accesible para todos. Siempre que nos armemos de información, paciencia y decisión. La dispareunia postmenopáusica no es un obstáculo insuperable. Es un fenómeno que puede ser comprendido, manejado y superado con estrategias adecuadas, conocimiento y apoyo profesional. Y es precisamente esta posibilidad de acción consciente, de transformación y de reconexión con nuestro cuerpo lo que nos invita a no resignarnos. Explorar opciones y a creer que siempre podemos mejorar nuestra experiencia en íntimo y nuestra calidad de vida. Si estás escuchando esto y sientes que lo que se describe resuena contigo, que el dolor ha sido un compañero silencioso durante demasiado tiempo, recuerda que nunca es tarde para buscar ayuda, informar y actuar. Cada paso hacia el cuidado de tu salud sexual y pélvica es un acto de amor propio y de respeto hacia tu cuerpo.
Si decis continuar aprendiendo sobre estos temas y beneficiarte de nuestro contenido, te invitamos a dar el siguiente paso suscribit. Dale like y activa la campana de notifications para ver nuestros nuevos videos antes que nadie. Y a seguir explorando juntos el camino hacia la comprensión, la prevención y la recuperación del bienestar, íntimo y emocional todas merecemos.